mba hitombo bebe kokoa indray ny vokatra. Driving a locomotive is one of the best career ever in my life. Wir können es nicht ändern, also wir müssen es nehmen, wie es kommt. But I believe this is time for humanity to start and build more and more bridges. El destino finalmente es el destino de la humanidad como un todo, que el planeta es uno. As local people, we love wildlife. If you take the Kenyan SGR, you will notice that where the line is crossing the parks, we have bridges. Even like the tallest wildlife, for example, the giraffe, can be able to cross. And it is also giving a very good view. When you are taking the passenger trains, you have a good sight. You can see the elephants, you can see the giraffe. So right now, people are loving that particular view. My name is Consilia Wire. I'm 28 years of age. My exciting moment is when I drive a train and we get to the final destination safely. The former president, Mr. Uhuru Kenyatta, was on board, and together with so many VIPs. That particular train, I can say there were a lot of pressure because the president was on board just to ensure the president gets from Mombasa and arrives at Nairobi terminus safely. And you know, it's like the whole world was looking at me. There are so many things that this railway has brought in. For example, the tourism sector. So it has improved the tourism sector and also like improved our passenger services, the freight services. That is what makes me be proud of this particular job. The economy of Kenya, I can say it has improved because it is a fact that ever since we started operations, the GDP of Kenya has improved by around 1.5%. I'm so excited because I know there's something that I've done that is going to make a difference. My first day to drive the train, I was very nervous. What is this? But something came inside me and told me, come on, you are a hero, you can. My name is John Mwange Pius. So this job means a lot in my life. And I can see the future in this job. The impact of SGR to the local is positive. It has created a lot of job opportunities to the local people. It has led to growth of industries. I can see the future is bright. Didn't run away. My view on the world as a common village brings in the factor of the Sustainable Development Goals. And I think the SDGs are what makes us as a world grow together. So I hope that us as a country, African continent, we can be able to come in together. Obviously, there are a whole series of problems which can only be resolved by various countries. No one country can solve the problem of climate change. No one country can deal with the question of international terrorism. No one country can deal with pandemics such as we've seen with COVID. That is, the increasing cooperation of humanity is the basis of the economy. This is known since Adam Smith. It's the opening sentence of the wealth of nations.
Entwicklung der neuen Seidenstraße begann vor über 10 Jahren mit ersten Probezügen. Offiziell wurde diese Entwicklung oder offiziell die Seidenstraße wurde diese Entwicklung genannt. Mein Name ist Markus Deuber, ich bin China-Beauftragter der Stadt Duisburg. Vor meiner Zeit als China-Beauftragter der Stadt Duisburg bis zum Eintritt in den Ruhestand war ich Generalbevollmächtigter der Duisburger Hafen AG und das heißt also, ich war über Jahrzehnte in der Geschäftsführung des Hafenbetreibers hier in Duisburg tätig. In dieser Funktion habe ich die Entwicklung der Seidenstraße aktiv begleitet. Duisburg und insbesondere auch die Logistik haben sich in den letzten 20 Jahren in einer besonderen Art und Weise entwickelt. Und zwar ging die Entwicklung vom reinen Massenguthafen, wo im Wesentlichen Kohle, Erz und Mineralölprodukte umgeschlagen worden sind, zu einem Containerumschlagpunkt, wo inzwischen mehr als 60% der Güter per Container umgeschlagen werden. Umstrukturiert. Er hat die alten Anlagen zurückgebaut und hat daraus ein Logistikzentrum entwickelt, auf dem mehr als 50 Unternehmen inzwischen angesiedelt sind und über 5000 Arbeitsplätze entstanden sind. Mein Name ist Thomas Kreinicki, ich bin 56 Jahre alt. Ich arbeite seit dem 19. September 2019 in diesem Unternehmen. Ich bin Lager, Staplerfahrer und Logistiker. War bis zu dem Zeitpunkt, wie ich hier angefangen habe, war ich Leiharbeiter und der Verdienst hätte natürlich nicht gereicht. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass man mir mit über 50 noch mal eine Chance gegeben hat. Ich habe hier einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich verdiene recht gutes Geld und ja, mit 55, mit 56 wäre es sehr schwer für mich, noch mal einen festen, derart gut bezahlten Job zu bekommen. Das Besondere an Duisburg ist mal, davon bin ich überzeugt, seine Lage im Herzen Europas. Das ist das eine. Zum anderen eben die Infrastruktur, die wir hier in Duisburg vorfinden. Wir haben eine hervorragende Anbindung an das europäische Schienennetz. Und der Rhein ist Europas wichtigste Wasserstraße. Und diese Kombination hier im Hafen Duisburg ist praktisch das Optimum zu erreichen beim Transport von Gütern. In der Spitze während der Pandemiezeit wurden bis zu 70 Züge zwischen Duisburg und chinesischen Wirtschaftszentren abgewickelt. Inzwischen hat sich die Frequenz wieder auf den Stand von vor der Pandemie reduziert auf 35 bis 40 Züge pro Woche. Ich fühle mich hier sehr wohl, mir macht die Arbeit Spaß, die Firma ist toll. Für die Zukunft, ja, für das private Leben, wie gesagt, dass ich mal noch einen schönen Urlaub jedes Jahr machen kann, dass das Geld dafür reicht, dass ich gesund bleibe, dass die Firma wirtschaftlich gefestigt bleibt, ich meinen Job behalte. Das sind eigentlich so Sachen, die ich mir zurzeit wünsche. Global supply chains, a pattern of diversification. China has been clear about the importance of, kind of shared prosperity, not just within China, but across the global economy, the importance of having a reasonably open, pragmatically constructed multilateral system that doesn't exclude people. There's increasing fragmentation in the global economy. And then these lower income countries in South Asia and in Africa and to some extent in Latin America, they have big challenges just sort of getting started with the growth process. We are living in a world that, is shock prone, right? Climate shocks, war, pandemic. اسم من محمد نعیم 70 سالم. وقتی که جنگ شروع شد دیگه در بدبختی بسیار در بدبختی شدیم. خانه راکت خورد دیگه تو چیز نموند که برای ما 10 سال شد که در اینمی کمپ نمبر 1 اینجا زندگی میکنیم.
بسیار دیگه وضع ما خرابه. جنگ است که اینم تو بدبختی و ناچاری و ناعلاجی را به چی آورده. این موتر چپا شده 7 ملاق خورده. این 2 نفر به نام فلانه فلانه به شهادت رسیده. این بچگه که ما شهید شد، این نانور خانه ما بود که چیز میگه این شهید شد. بالاخره این بچگه که دیگه که برش سرطان به سرطان خون مبتلا شد دیگه، این دیگه بیخی بدبختی برای ما دیگه. نام لطیف است. 12 ساله. نزدیک خونم کم که میشه، پایم درد میکنه، کل جانم درد میکنه. حالا کلسیم پایم هم کم شده، پایم درد میکنه، نانم خورده نمیتونم که خونم کم شوه. خودم ضعیف شدم، از کار نیستم. اونجا میرم میشینم که دست پایم سست میشه. اگه خنک میباشم اونم 2 دفعه اون روز کراچی یک بردم 2 دفعه اونجا زفت کردم و افتادم اونجا. ما تر فکر که سبا نان داریم نداریم. قوای امریکایی که آمدن اینا یا آمدن که ما خدمت میکنیم با مردم افغانستان خدمت میکنیم، به خاطر خدمت آمدیم. اینا خو خدمت نکردن، اینا خیانت کردن. اینا خیانت کردن، زدن اگر چیز به نفع خودشان بود. آرزوی من این است که من صحتمند شم، دور شم، در وطن ما صلح بیاید، آرامی بیاید که یک لقمه نان پیدا شود. We all together want to make sure that your children, my children, will have a chance. Despite ideological differences, despite geopolitical divide, we all together want to survive. We all together want to make sure that your children, my children, will have a chance. History will not forgive us, and our children will not forgive us. We don't have that chance. We cannot afford that. Tsara kiamba asor tsara ihany aky miatra reny dia rehefa misondritra reny izy dia mba tsara aky tifirindria le ranonjesika. Efa tamin'ny 2017 no nanomboka nanao hybride ka maimaina kely le toerana nanaovako an'le izy, somary tsy dia ampy rano. Rehefa nandeha nidina teny fotony foana nefa gaga ihany aho hoe kay matanty haitany ihany ty vary ty. Ny anarako Randriamampianina Dina, 27 taona ako, manambady, mananjanaka 4, roa lahy roa vavy. Zay moa zany nanomboka tamin'ny taona 2000 nanomboka namboly, fa tsy nahay an'izany resaka fambolena izany mihitsy fa dia nanao anjamba fambolena teny, nanao foana teny dia ohatran'ny tsy nahita vokatra. Fa isaky ny manao dia matiantoka foana. Efa niteny le rangana hoe hajanona io fambolena io. Dia sokatra moa ny tafatao mahitsy dia nandeha tao izay mba hoe hakatoro hevitra. Dia le teknisiana tao mba nampiofana anay dia nanome ara-teknika rehetrarehetra fiofanana dia nanoro hevitra hatrany izy.
fiainanay teo aloha zany tsy ampy mihitsy ny sakafonay, tsy mahatody taona. Zao ny fatana aty aminay. Nahita an'ilay andro-diny izay, dia hitanay ny azy fa tena mety be ny fahampiainana na ara-tsakafo na mafaka mivarotra izy. Dia izay no naharesy lahatra anay tamin'io. Izay tsy manana fitaovana. Izay zany ny zavatra tediavinay zany a, miaraka amin'ny ridina sy ny teknisianina mba mitady fanampiana amin'ny fambolem-bary. Ray taona nalatsaka vary azonay amin'izao mamboly vary izao. Dia nahita vary hybride, namboly an'io vary hybride io zany izay a, dia nahazo roa taona sasany. Dia hividiananay omby a, ny ambony sakafo hoaninay. Dia rehefa hitan'ny olona fa sady tsy mandany vola ianao a, manana voka-bary be dia resy lahatra izy a, manantona anao izy ny tsy maintsy manantona anao voalohany indrindra hoe ampianaro izay a, dia hitedavo masom-boly. Ary avitanany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ohatra ka miezaka mamboly an'io daholo ny olona. Dia tena ilay fambolena vary hybride aloha dia tena nety be taminay, nampiova ny fiainanay tanteraka mihitsy ilay izy. So it's a new era. How you design in a complex, very new era with full of challenges, way out. First of all, you have to come together. We all have to come together. We need to think about our human beings, our human societies, our economies, and our environment. We need to change all in order to make sure that there will be a good future for our communities. הזכרתי איך אמרת בוא ניסע ושרנו בלגן, כן אני מאחורה עם כובע מצחייה ואתה מתופף על ההגה תוך כדי הנסיעה, כן היי what's up? Hi everyone, I'm Gilad Segev, born and raised in Israel. I'm an Israeli international artist. Hiding out secret flames when I heard you were praying. Music helped me to overcome many of the difficulties I had. I believe that music is not only for this life, it also helps us to connect to other dimensions, and music was a very big part of my healing process, hopefully a healing for my family and also for the people that heard this music. And all over the world, people suffer from tragedies, and I believe that music not only helps us to connect to each other, but it also helps us to heal each other. And I think this is one of the reasons I chose music, as I can hopefully heal myself, and by doing that, maybe helping others. Passerby is a project to amplify the less heard voices in our world. It's based on me traveling all over the world, meeting amazing people, amazing musicians, and collaborating with them as they bring their own tradition wherever they come from, if it's Africa, Canada, Europe, Asia, everywhere, and I combine it together with my music, global folk, into one piece of art. Their tradition can be more engaging to the people all over the world that watch it. I believe that music has the power to create bridges between people. I believe music has the power to get people together. While doing Passerby project all over the world, we will create an echo combined with the eternal vibe of music.
so we can have it all the time to remind us peace is always better than war. You know, I feel that our world is filled with walls, many, many walls. We are very good at building walls, but I believe this is time for humanity to start and build more and more bridges. And there are the bridges that people build to connect cities, to connect oceans and countries, but the bridges that I talk about are emotional bridges. And if I want to leave something for my son, is a world with many, many bridges that he can walk on them towards other people that will walk toward him. And I believe that music, culture, and good friends can be very, very big tools to create those bridges for future generations to walk upon towards each other. Mi nombre es Ricardo Finger, tengo 46 años, soy ingeniero eléctrico. Hasta que llega ALMA Chile, este gran radiotelescopio, el más grande en su tipo, este arreglo de 66 antenas que se instala en el desierto de Atacama. Y bueno, llega este telescopio a Chile y era una oportunidad soñada, o sea, para alguien que es ingeniero eléctrico y físico y bueno, siempre me ha gustado la astronomía en particular también dentro de la física. No podía perder la oportunidad. Así que, nada, tiré mi currículum por el diario prácticamente y quedé seleccionado para trabajar en ALMA. Bueno, este lente no es transparente, pero es porque está diseñado para colimar la radiación electromagnética a frecuencias de microondas. ALMA es un gran interferómetro. Interferómetro es este tipo de telescopio que junta muchas antenas en una pura antena, en un puro gran observatorio. No sé si recuerdan, pero esta imagen del agujero negro supermasivo, esta imagen fue muy famosa el año pasado y antepasado, fue tomada con esa misma técnica. Fueron varios radiotelescopios repartidos por todo el mundo, en distintos continentes, que fueron, digamos, reunidos a través de esta técnica de interferometría y logran este resultado sorprendente. En el caso de ALMA, por ejemplo, que es particularmente amplia la colaboración porque hay 3 continentes involucrados, o sea, está Europa, Norteamérica y Asia involucrados en ALMA. Entonces, la ciencia hoy día es colaborativa. Cuando uno lee historia de la ciencia, uno se da cuenta que en el siglo XVII los científicos enviaban cartas de un lado a otro de Europa, se demoraban meses en llegar a esas cartas, después las respondían. Incluso en ese entonces, cuando no había internet, digamos, ni electricidad, la ciencia se nutría de la colaboración. Es inimaginable pensar en ciencia que no contemple ninguna colaboración. Y parte de los objetivos de este laboratorio es eso, es también aportar al desarrollo de la sociedad y de la industria desde los conocimientos de la ciencia. Bueno, uno siempre está mirando al futuro, de nuevas ideas. La humanidad siempre ha tenido un destino común, aunque no nos demos cuenta, digamos. A veces miramos, los árboles no nos dejan ver el bosque y solo vemos nuestro beneficio inmediato o el beneficio inmediato de nuestra comunidad cercana. Y eso es algo natural, entender que el destino finalmente es el destino de la humanidad como un todo, que el planeta es uno y que es responsabilidad de todos vivir armoniosamente en ese planeta. Pero nuevamente, cuando uno mira la historia, uno se da cuenta de lo correlacionado que está el mundo. O sea, por ejemplo, los viajes hicieron que desde
de Latinoamérica a Europa migraran especies vegetales que no existían allá, entre ellas la papa. La papa es una especie que se da muy bien en Latinoamérica, existía en Latinoamérica pero no existía en Europa, pero resultó ser fabulosamente exitosa en Europa. Y sin la papa, probablemente Europa tendría la mitad de la población que tiene ahora desde el punto de vista de la capacidad de crecer sus propios alimentos. Entonces, ¿qué ejemplo más claro, digamos, que un descubrimiento en un lugar distinto del mundo puede hacer que un continente en el otro extremo del mundo pueda alimentarse? Entonces, bueno, yo creo que la historia está llena de ejemplos y de que la colaboración es el camino y no el conflicto. Hola José. Hola. ¿Qué estás haciendo? Voy a comenzar a fabricar el bloque de la banda 6+9. Buenísimo. Estamos viviendo un mundo complicado con el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo. La tecnología está avanzando muy rápido, está avanzando más rápido de lo que la podemos entender en algunos aspectos. Entonces hay que ser cuidadoso con saber administrar la tecnología bien. Y esa parte, yo creo que nadie tiene la respuesta, es como una pregunta abierta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para administrar bien la tecnología? Ahora, la colaboración y la globalización, a mí me parece que es indudable que han hecho más bien que mal, digamos. O sea, han permitido un mundo conectado, un mundo de oportunidades, un mundo de libertad, donde uno puede escuchar música de otro lugar, leer un escritor de otro lado, viajar a otro país, trabajar, vivir en otro lugar. Son un montón de libertades que nuestros padres no imaginaban, digamos, y que hoy día las nuevas generaciones las ven como casi evidentes. Esa es una libertad que yo creo que es positiva para el mundo, que podamos conocer nuevas culturas, que nos podamos mover, que podamos estudiar, que yo a la pregunta específica de decir dónde quisiera que crezcan hijos, sería en un mundo de mayores acuerdos. ¿Tocas tú? Ya, con tu dedito. Y yo creo que ese conocerse entre distintas culturas es la mejor receta para la paz, en el sentido de que cuando uno se conoce, uno se da cuenta que el resto es mucho más parecido a uno de lo que uno cree. Y ya no lo ve como un extraño, sino que lo ve como un compañero. I wish we have a greener world. 世界中充满了爱，这样就永远不用打仗。Everyone's dream come true. 我希望爱长满人间。我希望我们更加团结，这样我们就可以飞到星际上去了。Revealing the beauty of nature, extolling the greatness of humanity, a world of difference. A shared future for all. This is CGTN Documentary.